we are going to look at this Unit 3. Okay, the title is Malaysian Culture and Stories. So dalam Unit 3 ini pelajar akan belajar tentang kebudayaan di Malaysia dan pelbagai cerita lah. Story maksudnya cerita. So untuk hari ini we are going to look at these Malaysian festivals and also what are the greetings for these festivals. Then you have to choose the item that are related to the festival, okay, by matching with the pictures below, okay. Then our final task is language focus, which is possessive adjectives. So there are three main things that we are going to learn today. So the first one is name the Malaysian festivals in the circle map below. So you are going to watch the video which I'm going to share with you. So you are going to name the festivals, okay? Complete this circle map. Choose from the answer given here, okay? I think this is very easy. Most of you know what are the festivals in Malaysia. So Malaysian festival maksudnya perayaan di Malaysia. So we have here Chinese New Year, okay? Deepavali, Christmas, and Hari Raya Aidilfitri. So you need to drag the answer to the correct place, okay, to complete this circle map, okay. The second one is how do you greet your friends during these festivals? Maksudnya bagaimana anda mengucapkan, okay, untuk perayaan ini, setiap perayaan ini. Choose the correct answer. So the first one is, okay, I'm sure all of you have seen this picture before. Very familiar with this picture. This is the festival of Chinese New Year. Okay, how about this? This is Hari Raya Aidilfitri, and this is Deepavali, and finally this is Christmas. So for example, okay, how do you wish your friend, okay, those celebrating Chinese New Year? So I've given you the examples here, okay. Then you have to fill in the bubble here with the correct wishes, okay, ucapan yang sesuai bagi setiap gambar ini. Okay, so the first one is wishing you a happy and prosperous Chinese New Year. So ini yang biasa kita ucapkan kepada mereka yang menyambut Tahun Baru Cina. Bagaimana kita nak belajar untuk mengucapkan, okay? Kadang-kadang kita guna kongsi facai, Happy New Year kan. Ini adalah cara yang lebih proper untuk kamu mengucapkan. Okay, so you learn something new today. Learn about speaking, how you want to greet your friends during these festivals. So let us check it out together. First, wishing you a happy and prosperous Chinese New Year. Wishing you a happy and prosperous Chinese New Year. Inilah perkataan yang biasa kita gunakan ucapan untuk Tahun Baru Cina. So, secondly, for Hari Raya, you can say wishing you Selamat Hari Raya Aidilfitri. So for Muslim, you can say Maaf Zahir and Batin, right? This is very familiar to those of you. Okay, so in English, you say wishing you Selamat Hari Raya Aidilfitri. Okay, third is about Christmas. So about Christmas, how do you wish people, okay, friends who are celebrating Christmas? You can say Merry Christmas, okay, or wishing you a joyous Christmas. Ini lebih sound better, right? Compare you just say Merry Christmas, okay. So, wishing you a joyous Christmas. Okay, finally, how about Deepavali? You can say, wishing you a happy Deepavali. Okay, or you can think about other examples. Okay, so this is a basic, okay, wishes that you can greet your friends during these festivals. Okay, so this is your second task. And now, okay, you look at this festival, you choose the item that are related to the festival below. So, first is bamboo torch. Okay, apa tu bamboo torch? Second, lemang. This one semua tahu, lemang. Okay.
Then, okey, ni nanti cikgu betulkan. Ada kesilapan sini. Okey, tak apa. Nanti cikgu akan betulkan. So, ketupat. Okey. Look at these pictures below. Okay, which one? Okay, how many of you know what is this? This is a very familiar food in Malaysia. Okay, banyak orang Malaysia suka makan. This is roti canai. So, this is called lemang. This is what we call bamboo torch. Okay, pelita lampu ni, pelita ni kan yang dibuat daripada bambu, buluh kan. Okay. Yang ini ialah presents kan. Biasanya masa perayaan apa kita gunakan present ni? Kita berikan present ini. Christmas kan? Okay. This is called green packets. Inilah. Okay. Sampul hijau. Green maksudnya hijau. Packet sampul. So, Cina pun ada. Cina ialah ampau kan? Red packets. Untuk warna hijau ialah green lah. Okay. Yang ini ialah firecrackers. Ini ialah ketupat. So, I want you to drag the answer to the correct column. Okay, very simple. Now, the language focus today is about possessive adjectives. So, minggu lepas, cikgu dah ajar tentang personal pronouns. Bila kita nak guna personal pronouns, menunjukkan kata ganti diri. Kan? I maksudnya saya, he maksudnya dia untuk lelaki, you ialah kamu, she ialah dia untuk perempuan, they ialah mereka, we ialah kami. So hari ini kita nak belajar, we are going to learn the difference. Macam mana kita nak guna possessive adjectives pula. Okay, so I ialah my, he akan jadi his, you akan jadi your, she akan jadi her, they ialah dia, we ialah our. Okay, so contohnya di sini kita akan lihat dalam buku latihan kamu, in your exercise book, you are required to write the correct possessive adjectives in the box below. So ini adalah contoh possessive adjectives yang cikgu dah berikan dalam bentuk jadual ini. Okay, dalam buku teks kamu memang tak ada. So untuk memudahkan kamu to understand, okay, untuk faham, I, possessive adjective dia ialah my. Okay, contoh. Cikgu akan tunjukkan di sini. I have a book. So, this is my book. So, inilah yang dikenali sebagai possessive adjectives. Menunjukkan macam saya punya. Okay? So, di sini ialah I. Bila tukar jadi possessive adjective, dia akan jadi this is my book. Untuk menunjukkan buku ini ialah kepunyaan kamu. This is what we call possessive adjectives. Okay? So, contoh yang kedua. He has a book, contohnya. Okay? That is his book. Nampak bezanya ayat ni? Okay, mula dengan he ialah dia ada sebuah buku. Buku itu kepunyaan dia. Sebab he ini adalah untuk lelaki. Okay, cikgu harap kamu dapat bezakan nama orang lelaki dengan nama perempuan kan? You have to differentiate between boys and girls. So, he is a subject pronoun for a boy. Okay, last week we already learned he is for a boy. Let's say like Ahmad, Amirul, Darwish, all these are boys. So you use he as a subject pronouns. But when you change to possessive adjectives, he will become his. You possessive adjectives ialah your. Contohnya, you have a cat. Okay, so ini ialah subjek tadi kan. You have a cat. Okay, cikgu nak tukar. It is your cat. Nampak? Your.
You akan jadi your. Untuk menunjukkan kucing itu ialah kepunyaan kamu. So adjective possessive ni membawa maksud kepunyaan, milik seseorang itu. Possess. Okay. Okay. So yang ketiga kita lihat yang di sini ialah she. She akan berubah menjadi her. She has a car. Okay, so car inilah benda kan. She has a car. Okay, macam mana kita nak tukar kepada possessive adjective? It is her car. Nampak? She has a car, cikgu dah tukar sebab car ini ialah benda kan. So cikgu guna it di sini. So it is her car. Okay? So kamu lihat ya, di sini kamu nak menunjukkan kereta itu ialah kepunyaan she tadi. So it is her car. So they have a big house. Okay? Big house kan rumah. It is their house. Nampak? They akan jadi dia di sini. Ini tadi she akan jadi her. Okay? So we. So untuk we pula. We have a ball. We have a ball contohnya. So dia akan tukar jadi it is our ball. Nampak? We di sini tukar jadi our ball. Untuk menunjukkan bola itu ialah kepunyaan kami. So this is the rules of the language focus for possessive adjective. So we look at your exercise here. Okay. Write the correct possessive adjectives in the box below. So, di sini Jamila ialah perempuan, kan? So, di sini Jamila likes ketupat. She makes apa? So, Jamila ni dia dah bagi. So, she sini akan jadi H-E-R. So, you have to, later you will type your answer here, her. Okay? So, she makes her own ketupat. Ini contoh agak susah sikit lagi berbanding yang cikgu bagi tadi. Okay. So the second one is Jamal has a stamp. Stamp ni tadi ialah benda kan. So dia akan dimula di sini. It is, nampak? H-I-S. So it becomes his stamp. So sebab apa? Sebab Jamal ini lelaki. Ini bezanya. Sebab dia tak bagi he kat sini. Dia bagi nama. So, you kena lebih, ni lah tahu bezakan. Tu cikgu kata tadi, kena tahu bezakan mana lelaki, mana perempuan. So, obviously, you know this is a boy. So, it is his stamp. So, H-I-S. You have to do like this. Okay, next is, okay, now, you look at this example. I have coins. These are, so, dia akan, di sini kan I. So, what is the possessive adjectives for I? My. So, M-Y. So, these are my kan. So, you write here, my coins. So, as for exercise, you need to type the answer. Okay. So, this one, final one. Okay, you have a car. So, you, the subject is you. How you change to possessive? It is your car. Nampak? Y-O-U-R. So, your. So, this is how you answer your exercise. Okay? So, later I will give you the number 2 exercise. Okay? For this one, you have to choose. You click and you choose. Okay, so the boy is referring to who? Okay, he's showing the finger, thumb tu dia tunjuk kat siapa? Kat dia kan? So, ialah I kan? Kalau I possessive adjective-nya ialah apa? I ialah apa? So, ini dia menunjukkan macam ni. So, possessive dia ialah my ball. Nampak? So, yang ini tangan dia tunjuk kat you, kamu kan? So, kamu
Jadi, misalnya you kan, dia tunjukkan kamu, ni dia I. So, adjective, possessive adjective kat sini ialah your ball. Okay? So, yang ini, nampak? Ini ialah perempuan. So, perempuan ialah she kan? So, she akan ubah jadi her ball. Ini lelaki kan? So, ialah he. So, bila tukar akan jadi his ball. Okay, ini ialah anjing kan? Bila tukar anjing ialah it. Okay, bila it akan jadi its ball. Okay? So, yang ini ialah orang ramai-ramai kan? Okay? Masing-masing ada bola dia, nampak? So, ini ialah we tau. Okay, we, dia akan jadi our ball. So, ini dia tunjuk kat sana. Tunjuk kat orang tu. Okay, tunjuk kat dia. So, ini sebenarnya ialah you. You akan jadi your ball. So, yang ni, dia orang satu bola. Ramai-ramai main bola. So, ini ialah sebenarnya they. Dia akan jadi dia. Okay, dia ball. That's all for today's lesson. Okay, I hope you can complete all the tasks. Bye-bye.